Hello Andy. Hope you all are doing wonderful preparation. Welcome to our channel DISC Civil Services in Detail, guiding aspirants to become officers. Let's begin our session of Savya Saachi test series where we are discussing test 9 out of 99 test ఏదైతే అనుకున్నామో షెడ్యూల్ చేసింది దానికి రిలేటెడ్గా టెస్ట్ 9 we are going to discuss today అండి వాల్యూమ్. So yeah, let's begin the sessions. Hopefully those who are in live try to give answers for the questions we are discussing, and e test series module start chesinappudu I clearly mentioned these are the free test series which covers static part, PYQs as well as current affairs. So current affairs lo important topics ni as well as few important PYQs ni, high probable topics ni, static part ni, maps, how to choose right options, ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ 8 టెస్ట్ సిరీస్లో డిస్కస్ చేసాము. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏదైతే PYQ అనాలిసిస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చేసామో యూపీఎస్సీ రిలేటెడ్గా లాస్ట్ 10 years పేపర్స్ అక్కడ కూడా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇనఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ టైప్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ అండ్ హౌ టు చూస్ రైట్ ఆప్షన్స్, హౌ టు ఎలిమినేట్, what are the sources of information. We have done enough discussions of all these topics andi. So today we are going to do Savya Saachi test series ఏదైతే 99 modules decide చేసామో దాంట్లో test 9, and yes of course the time as we announced earlier it was something around 9 PM అనుకున్నాం, but kindly excuse because today because of few technical issues it delayed, and hopefully from tomorrow onwards we will try to do it some 7 to 8 or 8 to 9 andi. And I already mentioned it in the previous sessions clearly. The main reason for choosing the name Savya Saachi itself is the one who can handle both preparation, their career, their professional lives, everything with both hands perfectly. So yes, and doing the sessions at the time of something around 7 AM or 8 AM, 9 AM or 10 PM అనుకోవడం కూడా అంటే మార్నింగ్ ఏవైతే స్టాటిక్ పార్ట్ హిందూ కరెంట్ అఫైర్స్ చేస్తున్నాం 7, 8, 9కి, ఈవినింగ్ 8 or 9 PMకి టెస్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ Savya Saachi's డిస్కషన్స్ ఆర్ PYQs డిస్కషన్ చేస్తున్నాము. బికాస్ ఆఫ్ దోస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ అని. యా, లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. టుడే వీ హ్యావ్ ఫ్రేమ్డ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బోత్ PYQs అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్, అండ్ ఈరోజు హిందూలో వచ్చిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ నుండి హౌ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ క్వశ్చన్ అండ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇట్, as well as what is there any particular PYQs regarding that particular concept or current affairs adi kuda discuss chesamu. Let's see. So yeah, the term digital single market strategy seen in the news refers to, it's a PYQ andi. The reason for adding this PYQ is simple. I told you many times, technology related ga, medieval history related ga, sometimes whatever the strategies or operations or technologies relevant or apps related, they always ask a term ichi, oka terminology or keyword ichi is seen in recent news, each belongs to or match the following, or 3-4 statements related to that particular keyword ichi they will ask you to answer. It's a PYQ. Again, the reason for choosing this is keywords, terminologies ఎంత important, how they repeatedly ask this question అని చెప్పడానికి. ఆల్రెడీ మనం PYQs చేసేటప్పుడు ఈ kind of questions చేసాము. So here the options are Asia, BRICS, EU, G20. So when we were discussing about free trade agreement, mother of all trades, and all these other perspectives, we have come across this word. So ikkada you have to do a little bit of whatever Hindu analysis we have done, you have to come again oka recap revision ichi, does it belongs to, because it is talking about digital single market strategy antundi. Single market strategies always we go through the bigger unions. So does it comes EU or G20, BRICS అయితే డెఫినెట్లీ కాదు, బికాస్ ఇట్స్ ఏ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అ గ్రూప్ లెసర్ దాన్, అంటే ఏదైతే ఆల్రెడీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ బిగ్గర్ వన్స్. సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ BRICS. సో వాట్ కుడ్ బి ద ఆన్సర్? లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఆన్సర్ ఏషియన్ అయితే కాదు, ఏషియన్ కాదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ సింగిల్ మార్కెట్ స్ట్రాటజీ. Yeah, wonderful. Why EU? Those who are in lives give the answers. And why EU? Yeah, so it is the one which always talks about single market strategy, and the main motto of this starting in 2015 itself is the cross border. ఏదైతే మార్కెటింగ్ ఉంటుందో ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్
digital system which is exclusively belongs to European Union member countries. So this is something related to that. That's it. Next question. Those who are in live, can you please try to give answers? And yes, that digital single market strategy is one of the top 10 political priorities of EU. So this is the 3 pillars which is talking about that digital marketing strategy. Number 1, better access to digital goods and services, creating the right conditions for digital marketing, digital networks, services to prosper, maximizing the growth and potential for the economy. Simple ga cheppalante EU focusing on cross border and having digital marketing strategy with other nations, as well as it is focusing on having a single window system of digital marketing. That's it, simple. Let me know the answers in the comment section. No one is answering. Why? There are people but they are not answering. Is there any reason? Let's see the second question. Recently, which of the following international organizations conducted the cold response military exercise? Here the keyword is the cold response military exercise in 2026. Options are United Nations, NATO, EU, CTBT. So here it is discussing something related to military exercises. We always talk about exercises, military or something, exchange of maritime kind of dual biennial gani, annual gani military exercises ayinappudu we talk about the nations which are participating, we also talk about the theme, and we also discuss the objectives of that particular military exercises. Vatiki names kuda untai. When we were discussing about 2026 quick fix revision of current affairs discuss చేసినప్పుడు 2026 లో exclusive లో whatever the exercise is done, we will discuss along with the themes and everything. For now, just stick to the question and let me know the answer. Those who are in live, I am expecting answers. Answer, sir. NATO. ఆన్సర్ నాటో. ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు నాటో అంటున్నారు. మన పరిస్థితి ఏంటి అంటే వాళ్ళు చెప్పారేనా? ఎందుకు నాటో? ఎందుకు నాటో అండి? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటివ్ బిహైండ్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్? బట్ దెన్ వై డిడ్ యూ సెట్ నాటో? సిటిబిటీ అయి ఉండొచ్చు కదా, ఆర్ ఇందాక చెప్పినట్టు EU అయి ఉండొచ్చు కదా, or it might be United Nations military exercises, something related to, because it is talking about cold response military exercise antundi kada, it is not something related to any nations particularly or any two nations participating individual operations kind of kaadu kada. Then why? Recent ga NATO ne news lo unda, CTBT leda, EU leda. EU is also there for many reasons, UN is also there for many reasons. Use smartness. Don't give just answers for the sake of giving. Recently news NATO lo undi, adi kaadu answer. Option definitely NATO, yes. It is the cold response military exercise and main focus simple. Then motto entante focusing on edante total defense mechanism of these NATO nations unnayo, focusing exclusively on Arctic nations. Ante Arctic regions ki and nearby edaithe regions unnayo vaati meeda focus chestu, and most importantly Norway and nearby regions, to strengthen the defense capability of these NATO nations, Arctic regions, and also total focus on the capability of citizen preparedness enti, advanced preparedness enti. So focus points are two. Okati preparedness, and also how these defense military mechanisms of these nations are working exclusively on that Arctic region. That's it. Is there any particular other points you want to go through? Just Google and or else you can go through the Hindu analysis classes whatever we have done. There you can observe all these points. Yeah, strengthening collective defense and Arctic combat readiness under extreme conditions. True, wonderful. And it is a biennial exercise conducted by NATO. So next question, INS Taragiri F-41
ఇది చాలా వస్తుంది న్యూస్లో. డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ టర్మినాలజీస్ ఆర్ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ చెప్పేటప్పుడు ఆర్ సబ్మెరైన్ రిలేటెడ్గా యాక్టివిటీస్ ఆర్ నావల్ ఎక్సర్సైజెస్ చెప్పేటప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద టీమ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్స్ వెపన్స్ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ ఇవి న్యూస్లో వస్తాయి. BrahMos was always high probable topic and it was repeatedly asked many times. BrahMos ఒకటి, ప్రాజెక్ట్ 15, ప్రాజెక్ట్ 15, 15B, 17. There was always in news. Other than many unna kuda these missiles were many. And yes, Agni okati, Naga missiles okati. So missiles names INS Kalavari classes, Vishaka classes, ivanni kuda always high probable topics for all competitive exams. UPSC maatrame kakunda APPSC, TGPSC, Group 1, CDS, NDA, whatever the exam might be, ee kind of questions definitely 1 or 2 vastai. So it's also again based upon the recent current affairs. 2026 recent current affairs ni base cheskoni this question is framed. So here the options given: Kolkata class, Shivalik class, Nilgiri class, Talwar class. See, ee classes enti again basics of science and technology, again defense mechanisms. Defense lo malli ante science and technology lo when you are studying something related to defense, there you will discuss about all these mechanisms gani class or classes gani and which class under comes frigates, stealth, ivanni kuda there comes all these points. And whatever there are ఈ క్లాసెస్లో ఉన్నవి అండ్ ప్రాజెక్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసినవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈ రిలేటెడ్గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద కీవర్డ్ అండ్ ఇట్ బిల్ట్ బై Mazagon Dock Shipbuilding Limited and designed by the Warship Design Bureau, which was recently seen in news. Belongs to which class of warships? Kolkata, Shivalik, Nilgiri, Talwar. Let me know the answer. What about the one who are in online? Nilgiri anta. As I told you, this is the recent current affairs. April lo jarigindi, April 2026. It was recently participated. Reincarnation modern ఏదైతే ఉందో దానికి రిలేటెడ్గా ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆన్సర్ ఏంటి? నీలగిరి క్లాస్ అంటున్నారు ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు. వాట్ అబౌట్ యూ? ఆల్ దీస్ ఆర్ హై ప్రాబబుల్ టాపిక్స్. Nilgiri class lo this is the 4th ship which comes under again project 17A. It is a stealth frigate and it is a modern incarnation of edaithe already INS Taragiri undo daniki related ga it modern incarnation. Simple as that. And it is a stealth frigate. That's it. The food security index, I told you many times, reports, indices, index, always high probable. Which of the following organization releases? Ila aina istaru, or one side they will give the organizations, or on one side they will give the reports or indices, and then they will ask you to answer match the following gani statement based gani. And current affairs lo index is always important for prelims ki kuda as well as mains ki. When you are writing something related to those particular concepts, you can quote this as an example. Those who are in online, yes, Nilgiri is the right option andi. Yes, that is a stealth frigate. Let me know the answer for this. So this is an index which is assessing the impact of climate change on global food security. These days we are focusing a lot on food security as well as we are talking a lot about controlling the food wastage. See, production, consumption, focusing on security mechanisms ఎంత ఇంపార్టెంటో controlling food wastage is also important. దానికి రిలేటెడ్ రిపోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఇండియా is worst in maintaining అంటే ఏదైతే టెక్నిక్స్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ దిస్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ ఉంది కూడా ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ద వెరీ వర్సనింగ్ సిచ్యువేషన్స్, లీస్ట్ కన్సర్న్ కైండ్ ఆఫ్. సో ఈ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత హై ప్రాబబుల్ టాపిక్ అయింది. ఇది కూడా రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్, 2026 కరెంట్ అఫైర్స్. అండ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ లైక్ హై ప్రాబబుల్ టాపిక్స్, అందుకే అగైన్ ఫ్రేమ్డ్. సో హియర్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో కీవర్డ్ చూసిన తర్వాత డస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ డస్ ఇట్ రిలేటెడ్ బై ఆర్ రిలీజ్డ్ బై FAO, వరల్డ్ బ్యాంక్, International Institution for Environment and Development, UNEP. When we were discussing about International Organization Summit, we came across different questions based upon World Bank gani, UN gani and all these things, where we were discussed about member countries gani, reports, themes, objectives or any conferences conduct chesaru. ఈ క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఒకవేళ మీరు టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తున్నారు, ఇది కరెంట్ అఫైర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రీక్యాప్.
What are the functions of FAO? What main objectives? What India's role? What it is actually doing? Persons related ga or member countries related ga even unnaya, whether it's World Bank, whether it's FAO, UNEP or UN or WTO or WHO, whatever the international or global organization might be. ఎవరు ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నారు, ఎవరు చీఫ్ ఉన్నారు, ఎవరు మేనేజింగ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అబ్జర్వేషన్ కంట్రీస్ ఎవరు, ఆల్రెడీ మెంబర్ కంట్రీస్ ఎవరు, ఈజ్ దర్ ఎనీ పర్టికులర్ ఇండెక్సెస్ ఆర్ రిపోర్ట్స్ దట్ ఈస్ రిలీజింగ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. ఆల్వేస్ వై ఇన్ న్యూస్ అన్నది క్లారిటీ ఉంటే హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ డన్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద కీవర్డ్ ఫర్ యువర్ బెస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అక్కడి నుండే ప్రిపేర్ చేసుకోవడం వస్తుంది. ఇది మేము ప్రిపేర్ చేయకపోయినా కూడా ఈరోజు టాపిక్లో మనం అదే చెప్తున్నాం. ఒక టాపిక్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అన్నది అర్థమైతే దానికి రిలేటెడ్గా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయో చూస్తే హౌ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దాట్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ తెలుస్తుంది. అది కూడా ఈ సిరీస్లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. లెట్ మీ నో ద ఆన్సర్. వాట్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్ అండి? అండ్ ఆన్ విచ్ బేసిస్ దీస్ ప్రిపేర్స్, కీ పాయింట్స్ ఏంటి, పిల్లర్స్ ఏంటి, ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి అవి అడుగుతారు. సి ఇప్పుడు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ రిలీజ్ చేశారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ రిలీజెస్, ఆ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియా రోల్ ఏంటి. సో వాట్ ఆర్ ద ఇనిషియేటివ్స్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్, ఆన్ విచ్ బేసిస్ దిస్ ఈస్ రిలీజింగ్ దిస్ ఇండెక్సెస్. అంటే కీ పిల్లర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఈజ్ ఇట్ గివింగ్ ఎనీ టార్గెట్స్ టు ద వన్ హూ ఆర్ ఎట్ ద లీస్ట్ కన్సర్న్. This is how you have to think and this is how you have to do a multi-dimensional approach. It's a C, it's a C anta. What about you? Question lone sagam answer undi. What about those who are in live and the others? Answer is IIED. And again these indexes are based upon 4 key pillars, that is again availability, accessibility, utilization, sustainability. These are the 4 key pillars based upon which this indexes prepares. Sorry, stabilization. So good evening madam. Yes, good evening andi. Andaru నిద్రపోతున్నారు, మీకు గుడ్ ఈవినింగ్. Best students of DISC abba. See, sincere aspirants abba. See, the world is sleeping, 11 avutundi, you people are attending class and interacting and giving answers. Appreciable. So yeah, availability, accessibility, utilization and stabilization. So these are the 4 key factors based upon these indexes prepares, and again it is released by IIED, that is nothing other than International Institute for Environment and Development. So India is ranked among the most vulnerable large economies to food insecurity. This is what I talked. See, we are talking a lot about food security, we are talking a lot about food production, we are not talking about imports and exports. There is also food insecurity is the major concern, and sustainable development goals lo idi ekkada ostundi, you have to interconnect. So due to rising global temperatures, that is one major reason, and index identifies the India as one of the most concerning cases, highlighting significant risk to its food systems. That's it. Next question, R2 code of practices. This is the keyword. Constitutes a tool available for promoting the adoption of environmentally responsible practices in electronics recycling industry, ecological management of wetlands and international importance under the Ramsar Convention, sustainable practices in the cultivation of agricultural crops in degraded lands, or environmental impact assessment in the exploration of natural resources. This is PYQ. Let me know the answer. What about the people, those who are, good evening andi, good evening ma'am, good evening andi, answers ivvandi. Good evening enduku, answers kavali. Answer enti? Those who are in live, answer entandi? What? And I have, what do you have? I just want to know the answer for that question. Environmental impact assessment. R2 code of practices was always in news,
and it was in recent news also. So does it related to which of the following? Answer A, ma'am. Environmentally responsible practices in electronics recycling industry. ఎందుకు క్వశ్చన్లో కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నారు, ఆప్షన్లో ప్రాక్టీసెస్ అన్నారు, కాబట్టి ఆన్సర్ ఏ అండి. ఎందుకు అక్కడ ప్రాక్టీసెస్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెసా? See, don't use such kind of logics because sometimes it may work out, sometimes it may misfire. What about the answer? Let me know in the comment section. Answer cheyandi. Those who are attending live, they are giving answers in the live. Those who are attending these sessions ante recorded అయిపోయిన తర్వాత live post చేసిన తర్వాత, if you are going or watching these classes, just try to give answers in the comment sections అండి. It's a kind of having revision kind of ఒక టెస్ట్ సిరీస్ని స్ట్రిక్ట్గా కూర్చొని రాస్తూ ఆప్షన్స్ ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి, ఎలా రీక్యాప్ చేయాలి, హౌ టు గో త్రూ ఆల్ ద పాయింట్స్, రెలవెంట్ పాయింట్స్ హెల్ప్ అవుతుంది. అది 7th 8th క్లాస్ చదివే పిల్లలు కూడా చెప్తారు. ఇందాకడ క్వశ్చన్కి ఎందుకు చెప్పలేదు, ఇది బి అని అడగడం ఎందుకు, క్వశ్చన్ చదవనియొచ్చు కదా, అంత ఎగ్జైట్మెంట్ ఎందుకు. లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ కెన్ బి బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యాజ్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్. లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ రిలేటెడ్ టు ఆప్షన్స్ చూద్దాం. ఫెడరలిజం, democratic decentralization, administrative delegation, direct democracy. I am expecting questions from people, those who are in live. See question 5 ki C answer చెప్తున్నారా లేకపోతే question 6 కి C ఆన్సర్ చెప్తున్నారా అండి? ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటి, సియా లేకపోతే ముందు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తున్నారా? దిస్ క్వశ్చన్ క్లియర్లీ whenever you are talking something related to local self government, it's clearly about democratic decentralization and it is nothing but again local self government లోని వేరే ఏదైతే you are focusing panchayats, municipalities, again focusing on the work which have been done at the local panchayats and everything, again devolution of powers, so everything comes into news. So main focus is collective workforce at the very decentralized level, that's it. అంటే విలేజెస్ కానీ అవన్నీ కూడా. ప్రీవియస్ ది మ్యామ్ సి, ఎస్ ఓకే, ఇది సి చెప్పేసాం కదా, అయిపోయింది కదా. అండ్ ఇట్ ఈస్ పీవైక్యూ. మీకు విషయం తెలుసా, ఇట్స్ ఎ పీవైక్యూ, యూపీఎస్సీ పీవైక్యూ. యా, నౌ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఇంత ఈజీ పీవైక్యూ ఇచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి కదా. సో ఈ క్వశ్చన్ ఈరోజు టెస్ట్ సిరీస్లో యాడ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి, లెంతీ స్టేట్మెంట్స్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, హౌ యూ కెన్ యూటిలైజ్ యువర్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ వైల్ ఆన్సరింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. లెట్ మీ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్. సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ కాన్హా టైగర్ రిజర్వ్. ఇక్కడ కీవర్డ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ టాకింగ్ అబౌట్ కాన్హా టైగర్ రిజర్వ్. I told you many times Bandhavgarh Tiger Reserve is in news. So location enti, nearby rivers enti, is there any particular significances, species, flora, fauna, ivanni chudali ani cheppi. So here the keyword is Kanha. Sorry, and Madhya Pradesh lo unda, confirm? Yes. Wonderful. So it is located in the Maikal ranges of Satpura hills in the central India. This is the first statement. It lies within the Mandla and Balaghat districts of Madhya Pradesh. This is second statement. It is known for the successful conservation of the hard ground Barasinga. This is the third statement. It is not a part of Tiger Reserve. This is fourth statement. చదవగానే ఇమ్మీడియట్గా యూ కెన్ అవాయిడ్ బికాస్ అక్కడ క్లియర్ కట్గా కాన్హా టైగర్ రిజర్వ్ అని చెప్పాడు. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ దాట్ స్పీసీస్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఏది ఇచ్చారు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దెన్ ద నేమ్ వుడ్ నాట్ బి దేర్. So you can easily eliminate these kind of. Now recently it was in news due to the death of tigress and her cubs linked to disease outbreak. Adi kuda something related to lung infection because of this canine outbreak and something cheptunnaru. It in recent news. So which of the following statements given above are correct? Options em icharu 1 2 3 1 2 3 5 2 3 4 5 1 3 4 5. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం 4 ఎలిమినేట్ చేసాం. సో 4 ఉన్న సి అండ్ డి అయితే కాదు. సో ఇప్పుడు ఏంటి, 1 2 3 అయి ఉండొచ్చా, 1 2 3 5 అయి ఉండొచ్చా. ఫిఫ్త్ స్టేట్మెంట్ ఏది, యా ఇది ఫిఫ్త్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఓకే 1 2 3 5 ఆర్ 1 2 3. ఇక్కడ 5 పోయినట్టుంది. 1 2 3 5 హరీషో.
అంటే డస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ మైకల్ రేంజెస్ షూరా? లెట్ మీ నో క్లియర్లీ. వాట్ అబౌట్ ద పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ ఇన్ లైవ్ అండి? ఏయా ఆన్సర్ ఏ. What about the others? What about others? Answer sir. ఎందుకు బి? ఇక్కడ ఎంత ఎంత స్టాటిక్ పార్ట్ కవర్ అవుతుంది తెలుసా? ఎన్విరాన్మెంట్ కవర్ అవుతుంది, జోగ్రఫీ కవర్ అవుతుంది, కరెంట్ అఫైర్స్ కవర్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ క్వశ్చన్స్ కమ్స్. సో ఇది టాపిక్లో ఎందుకు ఉంది? బికాస్ ఆఫ్ ద డెత్ ఆఫ్ ద టైగ్రెస్ అండ్ కమ్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద current affair and you should be updated with the latest current affairs also, and these are the points something related to both environment and geography as well as the different kinds of projects or initiatives taken up by the government of India. So this is how you have to interlink and connect. This is how questions comes. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఏంటి సూపర్ ఉంది? క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం ఇంకా సూపర్. క్వశ్చన్ అసలు నిజంగానే. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు డిస్కస్ చేసాం చెప్దాం. See, this is the article. ఈరోజు మే 1కి 2026కి ఈరోజు వచ్చిన ఆర్టికల్ ఇది హిందూ న్యూస్ పేపర్లో. సంథింగ్ అరౌండ్ పేజ్ నెంబర్ 10లో ఉంది. దోస్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద హార్డ్ కాపీ. ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్ చూద్దాం. సివిడి డిసీజ్, ఎస్ వండర్ఫుల్. సివిడి డిసీజ్, ఎస్ దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ అండి. సో యా, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్టికల్ విచ్ వాస్ దేర్ ఇన్ టుడేస్ హిందూ పేపర్. Page number 10 low. Article is clearly discussing about a tigress and her 4 cubs died in Madhya Pradesh. So this is the reason. Question frame cheyadaniki. In Madhya Pradesh, Kanha Tiger Reserve in the past 2 weeks with mother and cubs passing away on Wednesday. అంటే ఏదైతే కన్జర్వేషన్లో ఉన్నారో they recently lost their lives. So far 27 tigers died in the state. This is another important statement. See, being taken up the project and a prestigious product, something related to tiger reserves or project tigers. 2026లోనే 27 tigers పోయాయి అని అంటే what would be the main reason? Is it because of the not focusing or conservation or climate changes or monitoring? Whatever the reasons might be, you have lost, no, because you are importing them with different nations or different national parks. You really equating conservation techniques, tracking, monitoring inta chestunnaru for conservations. Then again losing these many tigers, and what does this indicate? First point. And yes, the 5 animals chanipodaniki main reason enti? Due to a lung infection prompting the state's wild officials cheppindi, which is like investigation into the deaths as they suspect an outbreak of CDV, canine distemper virus, which spreads through dogs. అది వచ్చి లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల దే లాస్ ద లైఫ్. సో అకార్డింగ్ టు అఫీషియల్ 10-year-old ఫీమేల్ ఏదైతే ఉందో, టైగర్ అండ్ హెర్ 18-month-old cub హ్యాడ్ బీన్ అండర్ క్వారంటైన్ సిన్స్ ఏప్రిల్ అండ్ నౌ దే లాస్ లైఫ్. ఆల్రెడీ 2 ఏదైతే ఫౌండ్ డెత్, దెన్ దే కేమ్ ఇన్ టు దిస్ కన్జర్వేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ సిడివి ఏంటి, వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, ఇది సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు న్యూస్ పేపర్లో ఉంది. సో ఇది న్యూస్ ఆర్టికల్లో వచ్చినప్పుడు ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ టాకింగ్ అబౌట్. సి, నేను అందుకని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడండి, సిలబస్ చూడండి అని చెప్పేది. ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఎందుకు ఇంత అంటే, నేను కాన్హా టైగర్ రిజర్వ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఆల్రెడీ ఇచ్చానో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఐ కుడ్ హ్యావ్ సమ్ అప్. బట్ ఎందుకు చెప్తున్నాను? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్టికల్ గివెన్ టుడేస్ పేపర్. ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఏంటి? ఆల్రెడీ కాన్హా అన్నారు, ఆల్రెడీ కాన్హా టైగర్ రిజర్వ్ అన్నారు, ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అన్నారు, సిడివి డిసీజెస్ అన్నారు. సో ద అఫీషియల్స్ హ్యావ్ బీన్ అనౌన్స్డ్ అన్నారు అండ్ దే కుడెంట్ ఏబుల్ టు సేవ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ ఇన్ క్వారంటైన్ సిన్స్ లాస్ట్ 1 month అన్నారు. సో వాట్ డస్ ఇట్ ఆల్ టాకింగ్ అబౌట్? వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్? హియర్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ సిగ్నిఫికెన్స్ అబౌట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్, అది కీవర్డ్. అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ నో అబౌట్ కాన్హా టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడుంది, లొకేషన్ ఏంటి, అదర్ ఫీచర్స్ ఏంటి. ఇప్పుడు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి. సో కాన్హా టైగర్ రిజర్వ్ ఇస్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ ఆల్రెడీ చెప్పాము. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటి? లొకేటెడ్ ఇన్ మైకల్ రేంజెస్ ఆఫ్ సత్పురా చెప్పాము. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ అచ్కాన్బర్గ్ టైగర్ రిజర్వ్, అది ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అది కాకుండా అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ యూ షుడ్ కమ్ అప్ విత్ CVD disease. Is there any other particular points you want to discuss or something? Challenge of tiger reserves are,
ఛాలెంజ్ ఆఫ్ టైగర్ రిజర్వ్ అంటే What are the challenges facing by tiger reserve? యా ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో హియర్ ఇది మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది, ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సో వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓకే కాన్హా టైగర్ రిజర్వ్ ఉంటే ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్ టైగర్ రిజర్వ్? ఆల్రెడీ క్లాస్ స్టార్టింగ్ చెప్పినప్పుడే చెప్పాను బాంధవ్గర్. అదర్ దాన్ దట్ సి మధ్యప్రదేశ్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ నంబర్స్ ఆఫ్ టైగర్స్. Yes. ఎన్ని? సమ్వేర్ అరౌండ్ 600. అంత లేదమ్మా, అంత హ్యూజ్ నెంబర్ లేదు. గివ్ మీ ప్రాపర్ ఆన్సర్స్. నో, దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్ ట్రై టు గివ్ ఆన్సర్స్ అండి. వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్? దెబ్బలు పడతాయి రాంగ్ ఆన్సర్స్ చెప్తే, బ్లైండ్గా ఆన్సర్స్ చెప్పొద్దు. సి కాన్హా టైగర్ రిజర్వ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. It is one of India's oldest protected areas, declared as forest, reserved forest in somewhere around 1879. Adi అయిపోయింది. It was officially designed as a national park in 1955. Adi అయిపోయింది. Project Tiger, Kanha was among the first in 9. అంటే ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో దిట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద 9. So out of 9 this is the one which have been announced and which have been taking these care of these tigers and everything. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే తెలంగాణ ఏపీకి రిలేటెడ్గా దోస్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ దే షుడ్ హ్యావ్ టు నో. సో ద లార్జెస్ట్ ఆర్ బిగ్గెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఈజ్ ఇన్ ఏదైతే శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం ఉందో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్. అండ్ మధ్యప్రదేశ్లో హైయెస్ట్ నెంబర్స్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే కాన్హా, పెంచ్, బాంధవ్గర్, సత్పురా are the one of the important tiger reserves where they are focusing on this project tigers. ఇక్కడ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ గురించి పాపులేషన్ గురించి ఇంత మాట్లాడుతున్నప్పుడు వీ షుడ్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్. అసలు ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి. సో ఫస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 9 అన్నప్పుడు కాన్హా ఫస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 9 యాడ్ చేస్తే ఏ ఇయర్లో 9 ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో నా ఇప్పుడు 2026కి పరిస్థితి ఏంటి? దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ అనలైజ్. చెప్పు. ఐ వాంట్ టు లిసన్ ఫ్రమ్ యూ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్. బిగ్గెస్ట్ ఎన్ఎస్ అండ్ ఎస్టీఆర్. నాగార్జున సాగర్ వాజ్ ద లార్జెస్ట్. యా, నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలంకు ఉన్నది లార్జెస్ట్. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ మాత్రం మధ్యప్రదేశ్ అండి. బిగ్గెస్ట్ ఎన్ఎస్ ఏరియా వైజ్ స్మాల్, సైజ్ వైజ్ స్మాల్, ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ వైజ్ స్మాల్, ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ టైగర్కి రిలవెంట్గా టైగర్స్ రిజర్వ్స్ని అనౌన్స్ చేసినా కూడా ఆ పర్టికులర్ టైగర్ రిజర్వ్స్లో అసలు టైగర్సే లేని టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏంటి? అర్థమైందా? లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ చెప్పాము, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కూడా మధ్యప్రదేశ్ చెప్పాము, ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పాము. ఒక న్యూస్లో ఆర్టికల్ వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి, ఎలా చదవాలి, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ మల్టిపుల్ డైమెన్షనల్ ప్రిపరేషన్ అంటారు ఇదే, 360 degrees అప్రోచ్ అంటారు ఇదే. ఒక టాపిక్ని అంత ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకుని ఆలోచించాలి. సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా ప్రాజెక్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ దగ్గరకు వచ్చాము. వాట్ అబౌట్ ద అదర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ రిజర్వ్? 1972. నీ ఇష్టం. ఇంకా దగ్గరకు వచ్చావు, ఇంకా క్లియర్గా చెప్పు. ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్, వండర్ఫుల్ అండి. ఇంకా వండర్ఫుల్ 4 years. ఆర్ యు షూర్? కన్ఫర్మ్. స్టేట్మెంట్స్ ఏదో ర్యాండమ్గా ఇవ్వద్దు. లెట్ మీ నో క్లియర్లీ. వాట్ అబౌట్ ద పీపుల్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ లైఫ్? వై దే ఆర్ నాట్ ఇంటరాక్టింగ్? వై దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ప్రాపర్ ఆన్సర్స్? వెరీ ఫ్యూ ఆర్ గివింగ్. వాట్ అబౌట్ ద అదర్స్? ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? ఈజ్ దెర్ ఎనీ అదర్? అందుకనే PYQs చదవమనేది. ఈ పర్టికులర్ టాపిక్కి రిలేటెడ్గా అట్లీస్ట్ 15 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి PYQsలో లాస్ట్ 10 yearsలో. ఎంస్టైప్స్ వచ్చింది తెలుసా? డిఫరెంట్ నేషనల్ పార్క్స్ వచ్చి ఎందుకు? వాట్ అబౌట్ ఎంస్టైప్స్? షమ్మా దేవుడా, గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్. సి దెర్ ఆర్ 9 స్టార్ట్ అయిన తర్వాత టోటల్లీ 55 ఉన్నాయి. 1973లో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 2024లో నియర్లీ దే హ్యావ్ 50 years సెలబ్రేషన్స్ చేసినప్పుడు
again they were talking about other conservation techniques and everything. And M stripes was in previous year question. It is nothing but related to conservation of this, but tracking and monitoring system. ఇక్కడ 55 టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏంటి, లిస్ట్ ఆఫ్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్స్లో ఉన్నాయి. యాజ్ వెల్ యాజ్ దోస్ హూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్, అక్కడ ఇంకొకసారి ఇస్తాము. లెట్ మీ రైట్ హియర్. సి 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి టెలిగ్రామ్స్వి. ఒకటి సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఏపీపీఎస్సి అండ్ టీజీపీఎస్సి అండి. ఆల్ క్యాప్స్లో డిస్క్ ఏపీపీఎస్సి టీజీపీఎస్సి, దిస్ ఈస్ ద వన్. ఇంకొకటి ఎక్స్క్లూజివ్లీ డీలింగ్ విత్ ద సివిల్ సర్వీసెస్ అండ్ యూపీఎస్సి, అన్ని క్యాప్స్లో disc_, సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ డీటెయిల్. అక్కడ ఆల్రెడీ పోల్స్, కంటెంట్, పీడిఎఫ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్, మోడల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ మెయిన్స్, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. సో ఈ 55 టైగర్ రిజర్వ్స్ అక్కడ పెట్టాము, ఒకసారి చూసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు, మ్యామ్ నేషనల్ పార్క్స్ చదవమంటారు, బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ చదవమంటారు. నౌ అగైన్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు, ఇవాళ నాగార్జున సాగర్ అండ్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్ మ్యామ్. ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ లింక్స్ బిలో దిస్ వీడియో మ్యామ్. Okay, you want to go, okay, you want the links of Telegram and due to the initiation of a scientific and targeted conservation survey for the critically endangered peacock tarantula. Okay, this is one more important point I might have missed. Thank you for, yeah. So let me explain once again. ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏదైతే ఉందో, వై ఇట్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్, ఈరోజు మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాము, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, సార్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్ ద వన్ విచ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 1973. అదర్ ఫీచర్స్, ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్స్, మెయిన్లీ ఛాలెంజెస్, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇవన్నీ చూసుకోండి. ఇక్కడ నేషనల్ పార్క్స్, బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కానీ ఆర్ టైగర్ రిజర్వ్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ద మైట్ బి, ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్, ప్రాజెక్ట్ చీతా, ఇవన్నీ న్యూస్లో ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ చదవాలి. ఎందుకు అంటే అట్లీస్ట్ లాస్ట్ 10 yearsలో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఐ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ నియర్లీ 18+ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు లొకేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పార్క్ అండ్ ఏదైతే ఆ పర్టికులర్ పార్క్ నేమ్ ఇచ్చి స్టేట్ నేమ్, నియర్ బై హిల్స్, రివర్స్ ఇచ్చారు. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. So which of the following protected areas are located in the Kaveri Basin? 2020 UPSC PYQ. Nagarhole National Park, Papikonda National Park, Satyamangalam Tiger Reserve, Wayanad Wildlife Sanctuary. Select the correct answer using the code below. 1 and 2, 3 and 4, 1 and 3, 1, 2, 3, 4. Let me know the answer. ఇప్పుడు అక్కడ చెప్పినట్టు దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఇక్కడ ఇది చెప్పాను కదా, ప్రాజెక్ట్స్, మళ్ళీ టైగర్, ఎలిఫెంట్, చీతా అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సి ఇవి పక్కన పెట్టండి. ఇక్కడ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అక్రాస్, ఆల్వేస్ లొకేషన్స్ మ్యాటర్స్. నేషనల్ పార్క్స్ అయినా, బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అయినా, tiger reserves aina, or whatever the projects or something, or whatever there are in news, first important point, locations, significance. You will talk about IUCN list, whatever the endangered లేకపోతే ఏంటి అనేది ఏమి ఇస్తున్నారు, రెడ్ లిస్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దెన్ అగైన్ యూ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇనిషియేటివ్స్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 9 to 55 అయ్యాయి అని చెప్పాము, అండ్ 2024కి 50 years అని చెప్పాము. అంటే ఈ 9లో వన్ ఏంటి, కాన్హా అని చెప్పాము. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కాన్హా టైగర్ రిజర్వ్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది చెప్పాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడాము, ఇది మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది అన్నాం. దెన్ వీ టాక్డ్ అబౌట్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉంటే వాట్ ఆర్ ద అదర్, పెంచ్, కాన్హా, బాంధవ్గఢ్, సత్పురా అన్నాం. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇవి మాట్లాడిన తర్వాత దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ అని చెప్పాము. దెన్ వీ క్లియర్లీ మెన్షన్ దోస్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఏపీపీఎస్సీ అండ్ టీజీపీఎస్సీ దే షుడ్ నో. సో శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ ఇస్ ద వన్ విచ్ హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ అని చెప్పాము. దెన్ వీ కేమ్ అక్రాస్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో క్వశ్చన్స్ ఏంటి అవి డిస్కస్ చేస్తాము అని చెప్పాము. ఇక్కడ
1973లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్ ద వన్ విచ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అని క్లియర్గా చెప్పాము. అగైన్ ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటి, వై దిస్ వాజ్ ద మెయిన్ మోటో. సో ఎస్, నేషనల్ బిగ్ క్యాటాలియన్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడిన తర్వాత ఎంస్ట్రైప్స్ ఇస్ ద వన్ యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ మానిటరింగ్, ట్రాకింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో మేజర్ కన్సర్న్స్ ఫర్ లైక్ పోచింగ్ ఉంది, పోచింగ్ ఆల్వేస్ ఇన్ న్యూస్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్. పులిగోర్లు, ఐ మీన్ సింహం గోర్లు ఇవన్నీ అంటారు కదా, కైండ్ ఆఫ్. సో పోచింగ్ ఇస్ ద వన్ మేజర్ రీజన్. ఆర్ ఇల్లీగల్, ఐ మీన్ taking them into using their skin, meat and everything. That is the main and yes, climate change or conservation techniques and every other thing. As he already mentioned, what are the nations which are focusing or having these alliance lo part and participation, what India is doing, and what about the status and everything. Eliminate option 2. Option 2 eliminate chestama. Okay, so option 2 eliminate chesamu, Kaveri basin lo ledu anukundam. Then what is the location of this పాపికొండ? ఇప్పుడు కావేరీ బేసిన్ 2020 PYQలో ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ లొకేటెడ్ ఇన్ దిస్ అన్నారు. దీస్ ఆర్ ద నేషనల్ పార్క్స్ దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్. సో ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ 2 అని ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పారు. 134 అని మీరు చెప్పారు సార్. వెరీ గుడ్ సార్. ఎందుకు 2 కాదు సార్? నాకు ఆన్సర్ అది కావాలి. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు నీకు విషయం అర్థమైందా? You have taken a decision, you are writing prelims, you are taking a decision, you have decided that yes, 2 is not at all right, 134 is the right. So okay, you will go with the intuition, but negative marking is also there, no? So you have to come across and you have to understand. లేదు అంటే ఎక్కడుంది? అందుకనే బాబు గారు అట్లాస్ పెట్టాలండి. ఎవ్రీడే 10 minutes చూడాలండి. సిలబస్ చూడాలి, PYQs చూడాలి, అట్లాస్ చూడాలి. అప్పుడు లొకేషన్స్ క్లారిటీ ఉంటాయి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇందాక ఆల్రెడీ క్లియర్ కట్గా 55 టైగర్ రిజర్వ్స్ అన్నాము. గుర్తుపెట్టుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద అట్లాస్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ టు రిమెంబర్. దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ యూ గో త్రూ ద విజువల్ ఇంప్రింట్ ఐ మీన్ చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, విజువల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. గో త్రూ అట్లాస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అని. ఇప్పుడు దోస్ ఆర్ ఇన్ లైఫ్ గోదావరి బేసినా? ఆన్సరు హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. వండర్ఫుల్, బా సూపర్ అబ్బా అసలు ఆన్సర్స్. ఎస్, హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మెయిన్. టైగర్తో పాటు ఎలిఫెంట్ న్యూస్లో ఉండేటప్పుడు హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈజ్ మెయిన్లీ న్యూస్, ఆల్వేస్ ఇన్ డిస్కషన్స్. యా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద టర్మ్ ఎమ్ స్ట్రైప్స్ ఈజ్ సమ్టైమ్స్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్. అసలు ఎమ్ స్ట్రైప్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇది 2017లో PYQ. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ ఆఫ్ వైల్డ్ ఫానా అనేది ఒక ఆప్షన్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ టైగర్ రిజర్వ్స్ అనేది ఒక ఆప్షన్, ఇండిజినస్ శాటిలైట్ నావిగేషన్ అనేది ఒక ఆప్షన్, సెక్యూరిటీ ఆఫ్ నేషనల్ హైవేస్ అనేది ఒకటి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మానిటరింగ్ అండ్ ట్రాకింగ్, సర్వీలెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ దీస్ టైగర్స్. సో సంథింగ్ 2017లో ఎందుకు ఇచ్చారు? అసలు ఎమ్ స్టెప్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? 2010లో వచ్చింది. But why it was in news? Survey. That's what you have to think and answer. Consider the following pace. 2014. I already told you. చాలా బుద్ధిగా, చాలా పద్ధతిగా అట్లాస్ అట్లీస్ట్ 15 minutes ఇది మీ డైలీ రిచువల్. అప్పుడే నేషనల్ పార్క్స్, రిజర్వ్స్, రివర్స్, హిల్స్, మౌంటైన్ రేంజెస్, బార్డర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది ఇండియాలోనే. ఇది కాకుండా వరల్డ్ మ్యాప్ ఎలా చదవాలో ఏం చేయాలి డిఫరెంట్ సెషన్ చేద్దాం, ఇప్పుడైతే లేట్ అయిపోద్ది. పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ గోదావరి బేసిన్లో ఉంది. ఎందుకబ్బా అసలు ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇస్తారు, మనం ఇవ్వలేకపోతాము. అండ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఏ క్వశ్చన్ ఆన్ కన్హా నేషనల్ పార్క్ అన్నాం కదా, బారసింగ కన్జర్వేషన్ అన్నాం కదా. if the one who is preparing for sociology or anthropology option, they might have come across tribal studies and everything. So what are the, and ఈ నేషనల్ పార్క్స్ లో ఫారెస్ట్ లోనే కదా ఎక్కువ ట్రైబ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉండేది, సారీ ట్రైబ్స్ ఉండేది. సో వాట్ ఆర్ ద ట్రైబ్స్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ కాన్హా? బైగా అండ్ గోండు. క్వశ్చన్ చూడండి. దంపా టైగర్ రిజర్వ్ మిజోరామా, గుమ్తి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ సిక్కిమా,
Saramati Peak, Nagaland. Which of the following options are right? Let me know the answer. Dampa Zero Tigers. Okay. Answer ఏంటండి? ఆన్సర్ చెప్తా. ఇది అట్లాస్ అట్లీస్ట్ 15 minutes డైలీ చూసామనుకో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అండ్ అగైన్ దీస్ వర్ ఆస్క్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. కరెంట్ అఫైర్స్లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇందాక కన్హా టైగర్ రిజర్వ్ వచ్చినప్పుడు ఆర్టికల్ వేసాం కదా, మ్యాప్ పక్కన వేసాం కదా, చూస్తే గుర్తుండిపోతుంది కదా. నిద్రలో లేపడినా యూ విల్ ఆన్సర్ దట్ ఎస్ కాన్హా, పెంచ్, సత్పురా ఇవన్నీ కూడా బాంధవ్గర్ ఇవన్నీ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నాయని. సో ఇవి కూడా అలా చదివితే వద్దన్నా కూడా ఆన్సర్స్ వస్తాయి. దాని ఆన్సర్ నేను చెప్పలేదు. లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్ అండ్ యూ గివ్ మీ ద ఆన్సర్. మిజోరాం ఇస్ ద రాంగ్ ఆ రైటా? కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేస్. 2013లో PYQ నేను చెప్పాను కదా, నియర్లీ 17 to 18 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నేషనల్ పార్క్, రివర్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద పార్క్, దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. రివర్స్, హిల్స్, మౌంటైన్ రేంజెస్, డిస్ట్రిక్ట్స్, ఆర్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ పర్టికులర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దట్ లొకేషన్, ఏదైనా ఫ్లోరా కానీ ఫానా కానీ, అండ్ ఏదైతే ఇందాక మనం అన్నాం కదా బారసింగ కన్జర్వేషన్ కైండ్ ఆఫ్ అలాంటి పర్టికులర్ ఫీచర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఆర్ ఎనీ న్యూ ఇనిషియేటివ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్, అవన్నీ కూడా అట్లాస్ చూస్తే గుర్తుండిపోతాయి. సో హియర్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ గంగా, కాజిరంగా నేషనల్ పార్క్ మానస్, సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ కావేరి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేయర్స్ ఆర్ కరెక్ట్? Okay, I want to give you the none answer. So options ఏంటి? రైట్ ఆన్సర్స్ ఏంటి? జిమ్ కార్బెట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఉంది. ఏంటది? వాట్ అబౌట్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్ అండి? నా అంత ఓపిక్గా, నా అంత టెక్నిక్స్, అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంటర్లింకింగ్, ఆ 360 degrees అప్రోచ్, టక్ 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 మన ఆన్సర్స్ రావాలి తెలుసా. యూఆర్ టేకింగ్ సచ్ టైమ్. స్టార్ట్ డూయింగ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఫ్రమ్ టుమారో. ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్. ఇది నన్ను కదా. రైట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి? యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ కరెంట్ అఫైర్ నోట్స్ అండ్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్ ట్రై టు గివ్ ఆన్సర్స్ అండి. రామ్గంజ్, వీండ్ అండ్ సి గారు, కుంతి రామ్గంజా. ఆన్సర్స్ కొంచెం క్లియర్గా పెట్టరా అండి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్. 2012లో PYQ బాందీపూర్, భీతర్కర్ణిక, మానస్, సుందర్బన్స్. ఇప్పుడు విచ్ ఆఫ్ ద అవార్డ్ డిక్లేర్డ్ టైగర్ రిజర్వ్స్? 1 2 1 2 3 4 సారీ 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4. సుందర్బన్స్కి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఉంది. అదేంటి? అదర్ దాన్ టైగర్ రిజర్వ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నేను మొన్న ఎన్విరాన్మెంటల్ PYQs చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. NCERTస్లో ఉంటుంది, న్యూస్లో ఉంటుంది, కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉంటుంది. నిద్రలో లేపినా ఆన్సర్ చెప్పాలి అలాంటి వాటికి. మ్యాంగ్రోవ్స్, why people are taking such time? Let me know the answer. ఆలోచించు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓ అయిపోయిందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. స్లైడ్ వచ్చేసిందా? దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ మ్యాంగ్రోవ్స్, ఎస్ అండి. See, people those who are in live are giving right answers. They are interacting. They are actively participating and doing this revision and everything. See, ఈ పర్టికులర్ టైంలో చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది మైండ్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ PYQs, ఈ అనాలిసిస్, ఈ రివిజన్, ఈ రీకేప్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్, ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ ఆర్ డిస్కసింగ్, it gives a huge impact on our preparation and it really helps. And the day when you are writing prelims, it really helps to give you the right answers. And this is how you have to think, this is how you have to revise, this is how you have to give your best answers, and this is how your performance also improves. And this is automatically helpful for giving good answers in your mains too. వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, మనకి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు? 12 ఆన్సర్ బియా అండి. ఎందుకండి 2 ఎందుకు కాదు? మానస్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా కాదు అన్నారు. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు
గెట్ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ 2 అండి. ఇట్స్ ఆల్రెడీ మోర్ దాన్ 40 minutes అయినట్టుంది. కెన్ వి కన్క్లూడ్ ద సెషన్? Can we conclude the session? So okay, today we have done 9 out of 99. Every day from tomorrow onwards, either 8 p.m. or 9 p.m. నేను ఆల్రెడీ రీజన్ చెప్పాను. Those who are working, those who are students, those who are veterans, those who are beginners, ఎవరికైనా సరే ఈ టైం స్లాట్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అందుకని చెప్పి క్లియర్ కట్గా సవ్యసాచి నేమ్ పెట్టడానికి కూడా రీజన్ అదే చెప్పాం. Those who are handling both their careers, professions, personal life along with the preparation. సవ్యసాచి మీనింగ్ కూడా అదే. అర్జునుడికి అది టైటిల్. ఐ మీన్ అర్జునుడి సవ్యసాచి అంటారు. దోస్ హూ కెన్ డూ షూటింగ్ arrows with both the hands అని. సో ద వన్ హూ కెన్ హ్యాపీలీ హ్యాండ్లింగ్ దేర్ ప్రిపరేషన్ విత్ both hands are called సవ్యసాచి. అందుకనే ఈ టెస్ట్ సిరీస్కి కూడా అదే పెట్టినాం. ఎంత చదివినా కూడా రివిజన్ మ్యాటర్స్, PYQ అనాలిసిస్ మ్యాటర్స్, డూయింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ MCQs మ్యాటర్స్, అండ్ ఆల్సో ఇంటర్లింకింగ్ కాన్సెప్ట్ వైల్ యూ ఆర్ రీడింగ్ మ్యాటర్స్. ఈ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మెయిన్ మోటో అదే అనుకున్నాం. 99 టెస్ట్ సిరీస్ అంటే వీ హ్యావ్ బీన్ చూసింగ్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండ్ డిస్కసింగ్, బట్ వన్స్ 10th, 15th, 20th, 30th టెస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ద టఫ్నెస్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ఇంక్రీస్డ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎవ్రీ టెస్ట్లో PYQs కూడా ఉంటాయి, కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి, స్టాటిక్ పార్ట్ ఉంటాయి. అండ్ ఎస్, బై ద టైమ్ యూ ఆర్ కవరింగ్ దీస్ 99 టెస్ట్, యూ విల్ బీ లైక్ మాస్టర్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ స్టాటిక్, కరెంట్ అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. I hopefully these sessions are really helpful for the one who are attending the lives. And I really want to appreciate the one who are giving their best in preparation as well as giving their answers while doing these lives and everything. Highly appreciable, and keep on doing this, keep on rocking, and yes, have a fantastic day. Tomorrow hopefully we will be having this session at somewhere around 8 p.m. Monday. Mari 9-10 ante late avutundemo, we'll be trying to do at 8 a.m. Sorry, 8 p.m. And Hindu kuda we are planning to do these lives and everything. We'll see, whatever it helps we'll do. Thank you so much. Good night, have a fantastic day. And yes, చదవండి. టైం అయిపోయిందని నిద్రపోకుండా అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లాస్ తీసి ఒక జస్ట్ గ్లాన్స్ లాగా ఇవ్వండి. అండ్ డైలీ రిచువల్స్ లాగా సిలబస్, PYQs, అట్లాస్ అలాంటి కొన్ని టాపిక్స్ పెట్టుకోండి. గుడ్ నైట్ అండి.